Justin Fields with the Carolina Panthers. Man, Justin Fields has shown. Justin Fields has shown that he should continue being the quarterback for the Chicago Bears. But with a talent like Caleb Williams, what do you do as ownership? If you were the owner, what would you do? My thing is, Ocho, okay, you say Caleb, Justin Fields, our guy. You haven't shown since he's been there that you have the ability or the qualifications to put talent around him. So why should I trust you now? If I'm Justin Fields, why do I trust you now? If I'm Justin Fields, I'm like, you know what, guys? I think it's best that your guys, we both move on. Send me to Atlanta. Send me to Atlanta. So? Justin Fields in Atlanta, going back home. Hey, I like Michael where Vick your mind 2.0. I like where your mind at. I like where your mind at. Drake London, Bijan Robinson, Kyle Pitts. Hey, that's nice. So I like it, and I don't know if it's possible. Chat, stay with me real quick, baby. Caleb Williams, Marvin Harrison Jr. Yeah. Is that even? I don't know if it's possible because the Bears are winning, and so they're going down. I think what they possess now. I think they got like the 9th pick in the draft. He's not going to be there. He's not going to be there at 9. Now maybe what do we trade? What are we going to get from Atlanta if we trade them Justin Fields? They're 10th right now. What do we get for Justin Fields? I believe Atlanta be crazy not to give up a first-round pick to get Justin Fields. I mean, you would want to. You would want to. So now, why not? But so who has the second pick? Because whoever had the second pick, that's where Marvin Harrison Jr. is going. Washington has the second pick. The Patriots have the 3rd pick. I think they gonna move out of that. They're gonna move out of that spot because you already got Jahan Dotson. You got McLaurin. You already have Terry McLaurin. And I forgot the third. Samuel. I forgot the third receiver name. Curtis Samuel. You got a very, very good, decent core right there. Decent trio. They need a quarterback in DC. What if they overlap and try to trade with the Bears to get that first pick, and then they steal Caleb Williams? Oh, I would assume whomever if Chicago gives up that pick, I'm assuming. Then they're gonna stay with Justin Fields. I'm assuming someone's coming to get Caleb Williams. That would be my assumption. Now, hey, the draft is funny. You never know. I mean, nobody thought Andy Reid would go up 17 spots to get Patrick Mahomes. So, he saw something. So it's going to be very interesting. But the question is, Ocho, for me, I'm just leery of the Bears being able to surround him with the talent that he needs. And plus, it's going to cost you $200 million to re-sign to extend Justin Fields too. Right. I mean, well, either you're going to give it to him or the Falcons. The Falcons got no problem. Because here's the thing I could question with the Bears. You let Roquan Smith go. Yeah, that was weird. Right? Yeah. That was weird, wasn't it? That was weird. And he hasn't missed a step over there in Baltimore. At all. There's nothing wrong with him. He a perfect Raven. Nothing wrong with him. Nothing wrong with him at all. I gotta promise you, when they found out that you been telling me he a Raven. He got man, we should have had him way back when. Yeah, it's funny how ownership or GMs or certain teams never see value in you, but they see the value in you once you're gone. And how valuable Roquan Smith is to the Ravens defense. I'm not saying he's Ray Lewis, but he's Ray Lewis. Eric DeCosta, who's the GM, or Ozzie still has a chair, still has an office there. I call him all the time and aggravate the hell out of him. The boy, what you want? Nothing, just to aggravate you because I know you ain't doing it. You got all this free time. You telling everybody you got free time now. You can work on your golf game, which is still trash. I know that somebody gonna send you this clip. We want Fields. What should the Chicago Bears do, though? We want Fields is dang right. We've been calling him. I've called him the future forever. And it was funny because before these last few games, I'm like, they're going to do the easy thing, which is take the quarterback and try to trade Justin Fields. But I'm telling you, do a little digging here, okay? This guy right here has one receiver he can throw to, DJ Moore. Sure. All right? He's thrown 8 touchdowns to Moore against 0 interceptions. Yeah. He's got a completion rate of 74%.
when he throws to DJ Moore. All others, no, forget it. It's 64%. All right? He averages 11 yards per pass attempt to DJ Moore against 6 to everybody else. All right? 8 touchdowns and 7 interceptions when he throws to anybody else. How about if he had Marvin Harrison Jr. with DJ Moore? I'm telling you, if that happens. Rex, you don't need the first pick to get Marvin Harrison Jr. So are you saying trade back and acquire more picks? Absolutely. Trade back, but make sure you get Marvin Harrison Jr. So if that means trade back to 2. Now you get Marvin Harrison Jr., okay? And I'm telling you, with the compensation that they can get, this team can go from being dead last in the division to winning the division. So I think everyone knows where I stand on Justin Fields as a player. I thought he would play MVP caliber football this year. It's starting to look like that down the end. Correct. Let me give you guys the last 10 quarterbacks to go number 1, because I say this all the time. Number 1, if you're picked at quarterback, very rarely do you flip a franchise. These are the last, for everyone in Chicago, like we get the quarterback, we're going to be, okay, Bryce Young, Trevor Lawrence, Joe Burrow, Kyler Murray, Baker Mayfield, Jared Goff, Jameis Winston, Andrew Luck, Cam Newton, and Sam Bradford. How many of those guys who went number 1 have taken a bad organization, made it a good one? Joe? Cam did it for a year. Cam took the team to the Super Bowl. Right, so Cam did it for a year. Joe, Trevor Lawrence were still thinking maybe, but it hasn't happened. Andrew Luck wasn't even a bad organization. They were a bad team for a year. So we have more evidence that says, no, the quarterback pick number 1 doesn't flip it. Baltimore went and got Lamar because the team was really good, got Lamar. Kansas City had a good team, went and got Patrick. Buffalo had a good team, went and got Josh. I don't think it's as black and white as just take the quarterback. Okay, so but here's my question. When we're looking at the Chicago Bears, at least with Justin Fields playing this way, this isn't a team that's number 1 overall pick bad, right? This is a team they're still in the playoff hunt. Right, this is a team that's found some things defensively. They found some ways with Luke Getsy, the offensive coordinator, that Justin Fields is now making plays using his legs. So do you think you go forward with Justin Fields, or it's better to rebuild with the rest of the pieces around him with the number 1 pick? My inclination is to build around him. 2 things. Number 1, just taking a quarterback to reset the financial thing is a bad decision. You take, who do you think is going to be a best player, right? Number 2, who is going to offer them that number 1 pick? If it's a team that's picking somewhere in the 20s or the 30s, you're unlikely. But if it's a team like a New England or a Washington who's got a very high first-round pick this year, then that chance. Thì các bạn sẽ tô cái góc phần bên trên này cho mình. Tô màu đen ở cái góc bên trên này. Rồi, cuối cùng là cái miệng nhé. Cái miệng thì các bạn sẽ kẻ một đường thẳng từ đây này. Mình đã dán cái phần này vào, thế nên là khi mình vẽ thì nó hơi khó một tí, tại vì mình lại bị vướng cái phần cổ nha các bạn. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ tiếp cái miệng cho nó nhé. Rồi, thì đây sẽ là cái phần gương mặt của cái chú hươu cao cổ của mình. Sau khi mà có cái phần mặt rồi, bây giờ mình sẽ đi cắt cho nó cái tai nhé. Cái tai thì mình cũng vẫn sẽ sử dụng màu vàng nha các bạn. Mình vẫn sẽ sử dụng màu vàng và mình sẽ cắt cho nó một cái đôi tai như này. Đây. Cái tai thì mình sẽ dán nó vào đây nhé. Mình sẽ tô thêm một tí màu đen nữa vào. Thay vì việc các bạn tô thì các bạn có thể sử dụng cái màu đen để các bạn cắt vào nhé. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ sử dụng màu đen để mình tô lên cho nó nhanh. Sau đó thì các bạn sẽ dán cái phần tai. Các bạn dán phần tai lên cái phần thân của nó như thế này. Lên cái phần đầu của nó như này nhé. Rồi, ở đây nha các bạn. Thì con hươu cao cổ này nó có phần tai đúng không? Thì mình sẽ cắt thêm cho nó một cái sừng nhé. Cái sừng màu đen như này nha. Các bạn lấy cái phần màu đen và các bạn sẽ cắt cho nó cái phần sừng như này cho mình. Để các bạn có thể cắt một cái hình đơn giản như này thôi. Sau đó các bạn sẽ dán keo vào đây này. Các bạn dán cái phần sừng này lên đây. Rồi. Như vậy là chúng ta đã có được cái phần đầu của nó như này rồi nhé. Sau đó thì mình sẽ sử dụng cái phần đầu này. Đây, mình sẽ dán
lên trên cái phần thân như thế này nhé. Các bạn dán keo ở đây này. Rồi, sau đó các bạn sẽ dán cái phần đầu lên đây. Đây sẽ là cái chú hươu cao cổ của mình, nó có thể đứng như này nha các bạn, và nó có một cái cổ rất là dài đúng không? Sau khi mà đã có được cái phần này rồi, bây giờ chúng ta sẽ cắt cho nó cái phần bờm ở phía sau. Thì các bạn sẽ sử dụng cái phần màu đen này. Đây, các bạn sẽ đo cho mình cái khoảng như này. Các bạn sẽ đo cái phần màu đen này nó sẽ bằng với cái phần cổ ở bên trên này nhé. Bây giờ mình sẽ cắt này. Đây các bạn sẽ chỉ cắt cho mình cái phần cắt cái phần tờ giấy này, các bạn cắt thành những cái đoạn nhỏ nhỏ như thế này nhé. Đây các bạn cắt cẩn thận, nếu không thì nó sẽ bị đứt nhỉ. Đây các bạn cắt như thế này giúp mình. Rồi, và các bạn sẽ sử dụng cái phần tay này, các bạn sẽ cho cái phần này lên này, các bạn đẩy nó lên, uốn cong nó nhé. Rồi, tiếp theo là các bạn sẽ dán cái phần bờm phía sau này, các bạn dán xuống cái phần cổ nhé. Đây các bạn sẽ sử dụng keo này, các bạn dán một cái đường thẳng vào đây cho mình. Rồi, các bạn dán lên đây. Đây như các bạn, thì các bạn sẽ nhìn đây là mình sẽ có cái phần bờm ở phía sau của cái chú hươu cao cổ này đúng không? Tiếp theo thì cái chú hươu cao cổ này nó sẽ có một số các cái phần chấm chấm đen đen những cái đốm ở trên cái phần thân của nó, thì các bạn sẽ sử dụng cái phần màu đen này để các bạn có thể cắt thành những cái hình tròn nhé, những cái hình tròn để làm cái phần đốm. Thì các bạn có thể cắt nó thành những cái hình méo mó như này, không phải là tròn như các bạn, nó hơi méo một tí. Rồi, hoặc là có những cái cũng sẽ tròn nha. Thì đây là các bạn muốn cắt nó có cái hình như thế nào thì các bạn sẽ cắt như vậy nhé. Nó không có cái một cái hình thù gọi là cố định nào đâu. Thì mình sẽ dán keo vào đây. Mình sẽ dán cái phần đốm này lên cái phần cổ này. Rồi, tiếp tục này. Các bạn chỉ cần dán lên cái phần cổ và dán ở một đường ở cái phần thân này thôi. Đây, mình sẽ dán điểm điểm qua thôi nhé, mình sẽ không dán đầy cả cái phần thân của nó. Rồi, cái cuối cùng nhé các bạn, mình sẽ dán cái cuối cùng nhé. Rồi, như vậy là các bạn sẽ thấy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách làm một chú hươu cao cổ màu vàng rất là dễ thương như này rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.